Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 Hi! We're here! So, paglabas mo ng airport, labas ka lang dito. Dito banda, may tricycle. So, sakay ka doon, papunta ng Jettyport. Meron naman actually mga pre-book na mga travel transfers. Pwede sa Southwest, pwede sa kung saan. So, ayan. Pili ka ng gusto mo. Air. Exit. Ba kayo dito, lalabas kayo din. Andun yung tricycle. Pila yan ng tricycle. Change of plan ako. Change of plan kami. Sumakay kami ng van ng papuntang La Carmela. I think this is 550. Pero lahat na daw yun. Inclusive of maybe yung boat transfer, yung transfer pa La Carmela, and everything. So, I think it's a good deal. I think it's a good deal. Tinanong friend ko. Nandun na ako eh. Nasa budget na ako. Kaya lang, hindi nila ako iniwan. Dinala nila ako sa mas mahal. Very good. So far, so good. Maganda pa yung ating kakalsadahan dito banda. So, as we all know, nagsarado yung Boracay. Pinasara ni Daddy Duterte to regulate yung mga sewage, yung mga drainage, and everything. Pati na rin yung transportation. So now, bumalik kami to check out kung ano na yung mga naging progress, ano yung mga naging development dito sa Boracay Island. Ngayon, huwag kayong masushock kung iba na yung airport natin. Iba yun na yung arrival natin compared before. So, kailangan mo pa mag-tricycle from airport, then yung airport, hanggang doon sa Jettyport. But, right now, nag-van kami, boy! Baggage inspection. Tourist information. Hi, Kuya! So, dito kay Kuya, ipapakita mo naman yung booking confirmation mo. Ayan. Hindi ko alam kung paano sila dumiretso. Anyway, nandun sila. So, obvious naman, may mga signage naman kung saan kayo pupunta. Sundan niya lang yan. So, we skip this line para magbayad ng environmental fee and terminal fee kasi nga meron kaming kinuwang package which is convenient and a little expensive pero okay lang. Tourist map. We are here right now. So, jetty lang, isang boat papunta sa Cagban Road. And then to La Carmela. Pretty convenient. Andito na kami sa loob. And we're skipping all the queues, all the lines. So, ayan. This is the tourist lane. Ayan. So, ayan. Now we're in. Yay! Antay ka na lang ulit kasi sila na yung kikilos para sa'yo. Isa sa mga perks ng work from home. So, you can work from Boracay, work from the Jettyport, work from the waiting area. So, yeah. Come on! Oh, hell no! Kita sa mga bangka na to. Ayan. Yung iba dyan, 25 pesos per person. And then, if you want a private boat going to Boracay Island, I think you can have it for 600 one way. And you can have all the boats for yourself. So, ayan. So, kung feeling mo crazy rich Asian ka, do it. And so, we walk. Papunta na sa ferry. Ang init, Ben! Oh, ang init! Oh, look! Ang linis niya na. Dati super crowded neto. And kaliwat kanan yung mga boat. Ngayon, konti na lang siya. Talagang nire-regulate nila. And I'm so happy. Yeah. Thank you, Daddy Digong. I love you. I love you much. Oh my God! So, ito yung ride namin papunta ng Boracay Island. Oh my God! I'm so loving this one. Hindi na. This is so worth it. I wanna go first. Let's go to Boracay! Malaglag ko dyan. Nakatakot ko pa dyan. Huwag kayo matatakot. Ito. Sabaw lang to. Mga 50 feet. Waterproof naman to, diba, Sandy? Pag malaglag.
Snoop Dogg. Hey! Yes! Thank you po. Meron pa sa inyo for this trip. Sana pa lahat tayo ay safe na makita ng Boracay Island. Magdasal po. Oh my God! And so we arrived. That was quick. Thank you sa aming captain. Sobrang lupit na. Ang galing-galing na. I'm still alive, guys. I'm still alive. We're still here. So we're here! Hi, Boracay! Ay, hindi pa pala. Pwede na po! Yay! Thank you, Kuya, sa pag-guide sa amin ng safe. Woo! We're here! Yes! Guess who's back? Back again! Sandy's back! Sa Boracay back. So, ayun, after ng inspection, actually hindi naman kami masyadong in-inspect. So, I think pwede ka naman magdala ng mga plastics, yung mga single-use plastics, yung mga shampoo, sachets, and everything. Siguro, ano na lang, proper disposal na lang, and ikaw, educate mo yung sarili mo kung paano mo siya tatama. That's it. Madami pang ginagawa dito. Nasa station 3 pa lang kami neto, ha? But it's okay. I mean, pag may mga ganitong construction, ibig sabihin niya, may progress, diba? May progress. Thank you, Daddy Digong. Mela dito, Station X. Nice. Alam, dito na kami sa La Carmela, so it was that easy. Kuha ka na lang siguro nung van transfer na package para wala na kayong isipin. Love you! Meron kami dito ang Christmas tree. May pa-Christmas tree sa La Carmela. Happy New Year! Ay, Merry Christmas pala. Meron ako tuturo sa inyo. Travel hacks. Travel hacks to, ah. Kanan. Ito ang ultimate adobo! Hi! Welcome to Boracay! Hi mga tol! So, andito na ako sa Boracay. So far, so good. Kasi parang mga 10 steps pa lang ginagawa ko dito. Wala pa ako ibang ginagawa kundi mag-food trip! So, yeah! Pero ang linis niya na. Look. Tanananan! Wala na siyang mga kung ano-ano. Tapos may mga construction pa rin on the side. So, hopefully matapos na siya within the year. So, yun yung ano namin, yun yung goal namin. Dito sa Boracay. Charot. Okay, so finally, kakain na kami after ng mahaba naming discussion. Nandito kami ngayon sa Sweet Valley, Boracay. Siyempre, pag pupunta ka sa island, kailangan island life ka, diba? So, ang pagkain mo dapat fresh seafood. And then, kailangan din meron kang tantananan, tanginang init soup. Tapos, syempre, kailangan cooled up with our favorite, our all-time favorite. Charot. Sunny light. Yay! So, this is the sunset in Boracay right now. First day. Do you want to see how powdery it is? Okay, let's go here. Tingnan mo ha, kung gaano siya ka-powder. Powdery, right? It's worth the visit. Now, these are my friends. So, gotta get that for the gram. Gotta get. Gotta get. Hi! No. My name's Sandy. Sandy. I am so fucking sleepy na. I'm fucking tired kasi ang haba ng nilakad namin papunta sa summer place. Ending, andito kami ngayon sa the coast. And tapos hanggang 11 lang daw sila. It's already 10:45. Tapos yo, what's up? Good morning. So today it's 11 a.m. and we're gonna go out for island hopping. It's almost raining, see? The weather is bad, but we're good. So, gusto nyo kumuha ng island hopping package? Hanapin nyo lang ito si Kuya.
Ito si Kuya, ito. Say hi, Kuya. Temporary boyfriend. Only for this morning. Just for today. All aboard! So, ready na ba kayo? Oh, hell no! We're fucking going and we're going fast! Okay, we have to try again. Yes. Yes. Yun lang. Si Kuya mechanic. Uy! Drip, drip. Drip, drip. Yay! Ay, na-jinx na naman. We are fucking going again. Kasi may sabalat yung iba sa amin. Siraan yung bangka namin. Now, this is the new Boracay. What's up? Nandito na kami. We're here. Puka Beach. What the fuck? Sabi. Saya. Yay! Woo! And so we're back in Puka Beach. Puka Beach! Welcome to Puka! Yay! Ang linis-linis na niya, oh. Wala nang masyado mga cottages. Tapos may mga bata naglalaro. So cute! There. Tapos may mga friends pang beaches! What's up, beaches? Ang ganda-ganda ng ano. Ang ganda-ganda ng tubig. See? I love the Philippines so much! Hi, baby! Na-enjoy ko na ngayon yung Puka Beach. Hindi na siya masyadong maulan tulad ng last time. So, ngayon, mas okay. Pero makulimlim pa rin. But overall, it's okay. Yes!